kugwa. Empire egwa mpola mpola. Baba bakubayingako time kusaanyaawo. Bwe kiri. Kati emundu ezeemu okuseka tafudde amafuta kagaddemu okulinnya eno mu Africa. Buli wamu. Just yali abayinga time kyokka. Okulyaminga. Ekyo omanya abo abantu si bantu bagamba nti ba mirembe wabula bo bantalo. Si ntalo zokka. These guys have of recent mu kitunuulira ekintu kimu. Bano abasajja baatandika ne poliisi ya anti-immigration. In fact basooka anti-Islam. Islam ekyo ne kidiba. Ndowooza Omusaudi abafunyizaayo ekikonde ne bateeka mu kamwa. Immediately ne bakyusizaawo tune. The black migrants. Abaddugavu basukulidde obungi mudde wamu. Ate ekyo kyekyanyiza ku mu South Africa. Abasajja batukutte ffenna batuboola batuteeka mu kasero keekamu ate n'osanga n'omuddugavu ate agaba muddugavu munne nawe eddayo ewamu. Honorable mbadde at least oyogereho ku kintu kino 1886 ezo borders tezaaliwo. Africa was one country. It was one nation. Honorable kingdoms ez'enjawulo. Ne kati osanga buli omu waali yerabanga kasimolo godi eno mu Uganda basiba abantu obuso obutuddiridde balwana eri abalala buli omu atta munne olwa borders eziri imaginary omuzungu ze yakola omunna Uganda alaba munna Kenya ng'omulabe wabula abasajja baatula butuuzi mu 1886 ne batugabana. Gomanyi nti abasajja FIFA bagikola mu 1904 nga tetunnalowooza yadde okusamba omupiira gw'ebyayi wano. Abasajja abazungu ne batuula, kwaliko Spain, kwaliko Denmark, Switzerland, France, Bungereza yajjamu leeti ndowooza ne batuula awo sebo ne bakola ekintu kyabwe ekya FIFA. But imagine at that time nga balowooza how best can we work together to dominate others. Yes. Fetukola how best can we work, can we undermine one another. Abasajja bazimba European Union 27 nations zitambule otambula from one nation to another without a visa. Omu South Africa aga muddugavu munne ontamye eddayo. Naye waliwo kyembadde njagala wamu ntangaze. Njagala owulirize nagenda wayatola. Nze nfa nnyo ku muddugavu. Kuba si nti n'abo bayatola batwagala nnyo. Yes, ekyembadde njagala okubuuza kibadde ku South Africa. Symbol of gundi. Naye abantu bonna yadde nabo babasosola bwe batuuka ku langi yaabwe ate bonna ne basosola omuddugavu. Kati nina bias yange mentally, of course they are standing up on the front line of resistance and what. Naye nabo basosoze in their own way, though not explicitly. Eddiini yabakwatako in one or another. Naye mu bino bye mbadde neebuuza, Omukongo akubagana n'Omunyarwanda, ono akubagana n'Omulundi, Omulundi akuba even nange. And all of those tebagenda tukkiriza nti tusobola okukwatagana kubanga bwe tusobola okukwatagana naffe tusobola okukola ekya European Union, I think. Kati tutandikire Uganda twesibira ki? Anti kyembadde njogerako n'emikono gyange leero Honorable. Tubeera awo nga twesiba. Ensi yonna nebeera mu tension, ensi yonna eri polarized, ensi yonna yakutiitiira, buli omu alinga ata ekiva mu conflicts, anarchy, ensi ng'eddayo emabega. We are not looking at the bigger picture. You want a bigger federation. You want an East African federation to trade with who?
abasajja ndabye Trump atudde eri bali mu kwogera ku NATO ng'abasajja bagatwakola NATO eno kwedifendingira wamu. Africa teyina yadde ka regional standby force nti enemy country bwerumba esinga African country endala zikola bukozi ziti because you don't have a collective defensive pact. Buli omu amaanyi agewulira mu kifuba nga tegasobola kuyamba ne mulirwana. Iran ne bwenaakola etya egezaako kwerwana kwe just a defensive war. Naye abasajja obawulidde nga batudde kana akasajja simanya ka secretary general ka NATO simanya kaani nga bye kayogerako obwogezi. Oh my God. Naye honorable waliwo ekintu kye South Africa wama kyembadde nja onyonyolemukko. Ffenna twajja like tubadde tumanyi nti Nelson Mandela yateekawo freedom like yalwanirira eddembe mu South Africa. Naye ate ku kino ekiri mu South Africa nze mu ntunula yange nagezezaako okulowooza nti oli yawanye eddembe abazungu ate kye yali alwanirira n'akiteeka ebbali. So honorable mbadde njagala ontangaazeemu mu ekyo. Mu butuufu yali alwanirira ddembe lya muddugavu oba yali alwanirira ddembe lya muzungu? Yali alwanirira ddembe lya muddugavu naye mulimu endagaano ezitali mpandiike. Kati yali tasobola kuwa economic supremacy kubanga bali bazikkiriza mu constitution nti n'abazungu batuuze mu nsi eyo. Kasita bakkiriza ekyo nti tewali mugwira. Kitegeeza abazungu baali balina okuritaininga ettaka lyabwe tebalivaako, baali balina okuritaininga ebyobugagga nga mines, banks ze balina buli kimu. Bano ne bagamba tugende mu kalulu. Era bwe twogera ekibiina ky'abazungu kye kifuga Cape Town. Kati mu ekyo honorable kakijja kityo kubanga nti omuddugavu yafuuka mulabe wa muddugavu mu South Africa. Anti kati kankikuyigirize. Naturally omuddugavu oli buli bwabeera vulnerable. Kati bano kye baabakola abazungu baabayingizaamu enjaga. Ng'oyagala otte society yonna giteeke ku drugs. Gomanyi nti waliwo n'abaana mu masomero batandise baweereza buno obuntu bwe baveepingirako buno bulinga buveepu bwe banywerako sigala. Olaba mwana kusirika waka tomanyi lwaki yeeyisa bw'atyo kumbe bali mu gurupu. Kati abaagala okudestroyinga ensi golowooza lwaki China ekula yasooka gamba ebintu bibiri. Ettambula eringi n'enjaga out. Bwe muta addressing ekintu ekyo tugenda kuzikirira mu Africa waliwe batwagala. Kakati abantu bano bwe baafuna obwetwaze balowooza bafunye bugagga mu 1990 nti ettaka bagenda kufuna bufunyi ne bw'otakola ssente zikusanga. Era mu South Africa wa bulijjo yakimanyi nti toyina kukola ssente zikusanga busanzaawo. Kakati balina mentality eyo nti things should be free. Oh my God. Africa kikyali mabega. Okulowooza nti bw'ojja gwe kati n'okola omuddugavu munnaawe n'oggulawo akaduuka nti oba otutta omulimu gwe. Kati tebaagala kusoma bamputtu baggume bajja leeti ku mulimu tayagala kukola olumanyi okulokola kugenda kunywa mwenge olumala ekyo kufuuwa njaga. Naye kati honorable kweyo ensonga kwennyini muntu kye yandibadde ayigiriza kubanga ffenna tuyiga ndowooza ani yandibadde akiteekamu abo abantu gavumenti yaabwe naye ate nagenza zibafugira mu kutya kubanga omu South Africa oyo omunnansi bamuwa too much democracy nga tamwetegekedde ne bamutandikizaawo nti atakola bamuwa ssente social benefits nti basobola okuwa nnyumba. Kakati ate nga kye bapulaaningidde bakipulaaningira ku non-renewable sources nga minerals. Kati mineral buli gy'oyongera ogisima gy'ekoma okuggwaawo kati zigenda ziggwaawo.
ate ne bajja nga baagala nnyo minimum wage ya waggulu ne factories ne ziggalawo. Ekirala bwe baanyigiriza ennyo amawanga gano agabaliraanye agali ka providing a market kati nago ne gali industrializinga. Wejjukira edda nga supermarket wano tezinnajja walina game na Shoprite kati weeziri teziriiwo naye tewaliwo supermarket ndala kakati kitegeeza nti South Africa's exports outside zigenda zicontractinga. Kitegeeza South Africa egenda eyavuwala bwe yavuwala the people turn against the weaker others. Nembazungu awo kibaddewo bwe bagenda mu European Union Abapoland ne bajja nga bakola emirimu abasajja ba Eastern Europe abasajja bataana abo bazimba enju ne bagimala. Era lwe muli baleetako wano mu Musaaga abo be basajja abakuba ekipoota n'asula ku site n'ali ekikomando bakola 24 hours akuleetera abantu 10. Mwe temulaba nti abaddugavu mwepanga nti mukola abasajja ba Eastern Europe bakuba ekyeyo bayina enguvu kati abazungu bakuba ekyeyo mu Afirika. Tuwulira ono anti kati Abapoland bwe bayingira mu kuzimba mu UK omuzungu we yakoleranga emyezi 6 Abapoland bakolerawo weeks Sat. ate n'akulaga nti ye buli awa ayagala 10 pound. Omuzungu myezi 6 akolerawo myezi 6 ate n'akulaga buli awa omuzungu ayagalawo pound 3. Kakati bano Abapoland Abaromani okuyingirawo gwe babakubulira nti temutambula. Abasajja Abapoland 10 bazimba enju wano we weetaaga simanya bapoota 2. Omupoland omu avuga bukawuubo obwo bwagundi obwasimanye concrete 3. Akwata eno jampa gye basekuza concrete abula gikubisa mukono gumu basula ku site. Omupoland tomubuulira ate nga bunyogoga nnyo najjamu n'essaati n'akola. Naye kati aba South Africa mutuufu bantu badde like ekintu kye bakola tekigenda bakosa kigwerawa. Nkulaga sookera eno topapa kubuuza eridda gye mpuza. Kati Abangereza bagejja omutima bagaana edda tuve mu European Union tukole Brexit. Bagenda bakuba akalulu k'ekikungu. Abapoland bagatuwese. South Africa abe UK olwava mu Brexit ne bava mu European Union olwaleero batandikirawo okugamba kuba baali baga nti the Polish have taken our jobs. Abapoland ne bagenda ne babagamba kati emirimu weegiri. Omungereza n'akomawo anti ku kizimbe awo n'ebizimbe mu Canary Wharf byayimirira nga Abapoland bagenze. Saiti zonna ezaali zeewola mu banka ne ziyimirira. Ekiziyimiriza ki? Kosti nene. Omungereza akola essaawa 7 7 hours to 8 ayagalako 2 hours resting. Olina okumuwa break ya 1 hour omuwe lunch break ya 1 hour ate zonna olina ozisasula ne bw'aba yagenze ku lunch break. Kati companies ne ziraba nga ziruzinga 2 hours osooka n'omufiirwako pound 4 buli lunaku n'akoolinga siiki enkya n'afuluma n'afuuwa sigareeti tomutwala ng'oyanguwa asobola okutwala mu kooti. Kati ekyaddiridde beekalakaasa nti tebalina nnyumba zimala. Bo bennyini be baagoba Abapoland nti babatwalira emirimu. Kakati ate bali mu kwekalakaasa nti abagwira balina ennyumba bo tebalina ki nnyumba. Ettaka weeriri ow'okuzimba weewali abazimbi tebabalina. Si nti abantu tebaliiwo abasobola okuzimba naye tebaagala kwettanira. Bannaye nsaba buli ali eyo akooneko bw'ati akoone kuno bw'ati lubaviire ku ntwe. Kati omuzungu tasobola kulabirira mukadde munne. Weebale nnyo Matomero mazima agikoonako bw'oti bw'oti ku kifaananyi kyange bw'oti mba ndaba ng'ompa bulaamu. Omuzungu weebale okwomunakabankulaba okoonanga wano mu nsi. Omuzungu
ayina ekintu kimu yeerabira nti yali asurvivingira kweri colonial hegemony eya empire. Remember buli bwe bagenda mu colonialism baafunanga free labor. Ng'eno free labor kitegeeza ki? Mwasimbanga cotton ne mubaweereza for free. Mwebale nnyo mwenna abaliko koonako bwoti munnaasobola okujja mu leki eno bwoti okoona wano ku mutwe nga wendi bwoti kakati ne bw'oba oyina ekimuli osobola okukisindikayo. Abazungu bano olw'okuba baasayivingiranga ku colonial hegemonies ne bo baali strategic neyanziza beya namba baatuulanga ne basalawo nti ffenna buli omu agenda gabana ono ne bakwata South America eyo abaspaana ne bagigabana n'abaportuguese ne bagigabana nga yewali abantu baabwe abalina obbalimira era abalala ne babajjayo ne babaleeta eno ne bazimba kubanga during that time baali bafunye population explosion ng'abantu bangi nnyo mu Europe they have to look for elsewhere because civilization yali egenze mangu maaso tebafa nga bali mu ssanya balina amalwaliro nga naffe fezi gye tuyitamu nga bazaala nnyo n'ebirala progress. Kakati ekyaliwo okutuuka ku kino kye tuliko nti eno shock Europe gyeyiseemu it did not expect. Yatulekera education system ng'erina tukuuma nga tunoonya kugenda kusomera Bungereza ng'era omuntu avudde ne diguli e Bungereza bamuwa mangu omulimu wano abo bagende mu Bank of Uganda ne bikyuka kasita twa liberalizing education wano university ne ziwera nowa UCU agendayo nowa KIU agendayo nowa Victoria agendayo nowa Bugema agendayo nowa Busitema agendayo ne bamanya nsobola okusomera ku St Lawrence nange nenfuna degree yange. Kakati abazungu abo bwe baali bakola decolonization nga bavaawo balina bye beesigaliza. They created what they call global wars and global order. Omuswahili alina kyagamba kujenga na kubomoa ozimba ate bw'omenya. Kati bo bennyini basooka ne bamenya, bwe bamenya ne bateekawo agabiina g'ekimpatiira. Bwe bava mu World War eyasooka, gw'omanyi lwaki bagiyita World War, First World War? Kubanga baakuŋŋaanya amawanga gonna ne gagenda ne gabalwanirako. Naye singa nkubuuza olutalo mu World War eyasooka olwali wakati wa Germany, Kaiser William ng'alwana ne bana abalala lwali likwatirako wa munnayuganda ogenda kulwana mu lutalo lw'abakaawonawo be bayita bakaawonawo. Do you know that they conscripted you by force under the King's African Rifles? Ne babatwala nga mercenary forces. All the white people that died were compensated. All the blacks that died were only given a medal, a small medal. Nti jjajjawo yalwanira n'afiira mu bakaawonawo. Owulira kyengezaako okugamba mubadde muwulira abavubuka be babadde bakwata ne babatwala e Russia nga babasuubiza emirimu ne bafiira e Russia. Bano nno tebabaliwalinga na baliwalinga na mulimu bakwatanga ne bakureidinga ne bagamba abali mu King's African Rifles mujje mugenda kulwana ne balwana mu First World War. Bwe baakomawo Second World War lwabalukawo era bennyini be baatwala. Ebyafaayo bikulaga nti more than 500,000 men from colonies baafa nga balwanira ku saidi ya Allied Powers. Be baateekanga ku front line wali ne bakuba abo abalala ne babateeka ku maato ne batwala e Japan, abalala babasinkingira mu maato, abalala tebaalabikako. Bali all their families are still being compensated. For olw'okuba twali under colonial rule, mwatwalibwanga extended armed forces to support King's African Rifles. Muli magye ga kabaka wa Bungereza on an extended footing. Let someone not tell you nti colonization teyalina harm.
yes ine birungi byajja nayo education n'ebirala, but yali replacement ya slavery. In so doing, that was the drive towards what they called capitalism. Capitalism in the world meant you create a society of people who do not follow the rules. Then you create a second class of society, jebaita middle class, ngeyeri vulnerable, einakolerera bana abagagga, but also suppressing bana abavu. Then you create a society yaba serfs. Bebali ba slaves, yono mwana abeera nga asoma, taata we yajja kukola bikajjo kawolo, ne bamuwaayo ka scholarship abametta, ne bamugamba gwe omwana wo tetwamuwa sikaala, kola ekikajjo ne bwe kikutemako omukono, ye ng'alina kulima bikajjo. Kakati ate ne bano bametta waggulu waabwe nga waliyo ezo zi multinational companies ez'abazungu nga ze ziina bagamba eye Sugar Corporation. Ezo zijja zitya, babeera ne banka, they control the finance system. Era omuzungu ye tomulaba nga ajja okukola. Umeme badde owuningibwa bazungu naye nga tobalabako. Era nga ne mu structure ya company tobalaba. Bo bajja kukola kintu kimu, kusinkana mukulembeze wa ggwanga lyammwe. Because kasita baamala okukonvinsinga, mwebale nnyo abampuliriza n'abaliko, kasita baamala okukonvinsinga ba presidents ba Africa nti you cannot have homegrown solutions. President wa Africa buli bwojja ne bwojja n'omuwa idea nnungi ennyo akubuuza where have you done it before, n'omubuuza omuzungu eyakireeta yasooka kikolawo wa, baasooka muwa chance in his home okikola. So if your country denies you a chance to do something first on its ground, kitegeeza bana aba African presidents are the real wound lyebbwa lyennyini erivaamu obuzibu bw'abaddugavu obutakulaakulana. Kubanga kyova olaba nti bateekayo tendering contracts ng'ate bagamba nti leeta bid security, owulira ng'erimu ate obuwumbi nga 2 kati 70 billion, ate ne bagamba competing n'omuchina. Omuchina najja ng'afunye garanti okuva mu Exim Bank ya China kubanga ye muwagira as a state company. Bw'amala ogiteekayo gwe ne bagamba tojja kukola luguudo, ate bo bennyini ne bamala ne bagamba nti tufa obwavu ate era twagala tudde eri China etuwoole. Gwe wagiwadde ssente ezizo zonna n'ezizzaayo. Kyova olaba omwana wa Burkina Faso ensi yamwagadde kubanga ye yakutta abantu ba bulijjo n'abagaa tugenda kuzimba highway neggwe etwala 6 ezza 6, n'ajjayo abasibe bonna mu makomera n'abagaa wali. Olumala oluguudo luno ekibonerezo kutulolerako emyaka 4, bakola olukola wali obalabi. Ate nga ne skills bali mu kuzifuna. Kakati ffe wano buli bwoleeta goloza lwaki buli omu wana atya ogamba nnyina idea nnungi naye buli bayagala ogireeta bagenda gibba. Kati temuyinza kubeera mu society nga buli omu akimanyi nti mwe idea bwe mugiwulira nga mugenda mutuula ne president, you deny the other people chance. Olw'okuba mwe abamanyi ng'awandiika now directed, temuyiiya, temuyina kye muzzaako nga ssente zonna muziwa bano abazungu. Abazungu nga bazitwala nga mwe babawaako obusammambiro. Yes, you can drive a Range Rover here and there. Naye omuzungu ku contract gy'atutte nga ya $1 million 2 n'akuwako millions za $5, muzigabanye mugenze munywedde ko mu wasimanya noni vimu ani muzimbye. Ezo ziweddeyo mukutte kaluma mugirwanidde mugiwaddeko abachina. It's a kickback society. Kickback society can never build us. Engineer asomedde Makerere Kyambogo, Embalala yagenda kola ddi. Tugambe nti oluguudo oluva Kayunga paka Galilaya simanya ki ba engineer abalukolako bonna bali Uganda ni company Uganda ni luliwa.
so nga ate bano abasajja abachina bwe bajja ne service be bagikola n'okuzimba si gye bagikola subbase si be bagikola si be bazivuga excavators buli kimu bakipangisa wano nakwata sente n'azizaayo. Kakati mu byonna byoyogerako nze paini yange egenda to me as an African, to me as a Ugandan, who I know that after having witnessed the World Cup, it's very clear that everything is biased against me. But should my own countrymen be biased towards me as well? Nabobe yewunzike. Because the only way that we can have immense pressure to lemesa okulakulana from the Western world is to use our own. Nabo tuteeka kenga tokuluba. We can't build a drone. Maybe Uganda is now trying to build its own tanks, ammunition and amare nebirala. But we have to do better in defense. And how can we defend ourselves? Nothing that we say together, never going to World African Standby Security Force. Without it, you're wasting time calling yourself CDF, Simaya Uganda, CDF, Congo, CDF, what, CDF. What can you do? In case of there is a very strong foreign invasion, there's nothing we can do. CDF Sudan, CDF South Sudan, with very big titles, but never generals. CDF Kenya, Chief of Defense Forces Tanzania, Chief of Defense Forces Rwanda, Mozambique. What can we do if we don't have a united standby force to protect ourselves from the air, on the ground, and on the sea? That is what has made Iran strong. Its size, but also its commitment. It has committed people, are very bound together, hence able to defend itself. So we can have President so and so in Uganda, President so and so in Cameroon, President so and so in Zimbabwe, President so and so in Zambia, Tanzania, Kenya. But if we do not have a common, and this you've seen, how even when we are playing football, what is our mentality geared to? What is our purpose? Do we have a purpose? For as long as we have no purpose, listen, we are producing a population. We are increasing by population by over 100 million people every year in Africa. Tuzalaba a million chikulu. 100 million near. So in the next 10 years, we will have another billion people on the African continent. Do we sit down and think, for every child born, these 2 million children, where are they going to work? What are they going to do? What is our land policy? Where shall they sleep? Because whether you want it or not, every child now that is 10 years will need a house in the next 10 years. Because there will be 20 years. Let's take it to Mr. Taylor. Who is sitting down as our think tank to say that this is the national think tank of Uganda? Or you want us to to praising, hey, oh, we, yo, our man, rubbish. Rubbish fena tuyimbe nga buyimbi tajja genda wowe tajja genda omwana wo tajja genda, then what? The government can only provide 480,000 jobs. Abagirimu tebagala givaamu because retirement you can serve in government for the next 40 years. Eyaguyingiranga waabiri ayagala aguveemu nga wankaaga. Meaning for 40 years there is another population Uganda bwebeezaala to 2 million people every year. For 40 years, how many people must remain unemployed? So,
think How many 20. are becoming 18 years? That is employable. Let's say are becoming 20. If every year 1 million of them are becoming 20 years, that means in 40 years Uganda will have 40 million unemployed people. Now, these are the ideas. They could not sit down or kukiriza such levels of debate. Kuba soogera ku tribe, soogera ku religion. When everyone wants to rule you, they have to go to fear-mongering. View Nsereko as a Muganda, view him as a Muslim. But have you viewed my onzijeyo views zange zonna n'ozitunuulira, so that the other bias that comes to you naturally does not let you appreciate bino bye nkugamba. View Mr. Taylor as a Catholic, view him as a Munyankole, view him as a Mhima, view him as a Muhoro, view him as a Muyoro. But if this Munyoro man, Yabaka, my honorable minister, is doing a good job in roads, does it matter to me whether he belongs in NRM? I want a better road. The man is on the roadside. He's grilling contractors. This is the guy I want, because I want services. Yeah, we want services, just only. The guy is there and telling them you'll wind up by next week. This is it. This is it. When I'm moving on the road, I don't care whether the guy that inspected the road was NRM or UPC or DP. I want a first-class tarmac road that is always reliably open. Ngeriko buli kintu. Nekati tuina kudda wano, oyo si NUP, ono si NRM, oyo si wagundi, oyo si ne muva mu quality discussion mwenna ne mugenda ne mwedire eyo gye babaagala wowe uno bamukubya oluyi ono simanyi ono agamba ono naawo obutwa, ono agamba ono notawa butwa. Muvudde ku basic principles mwenna ze omuzungu abaagala awo. Alaba obusiru bweyo bambi kano kakayana kano kakola ki kano kaliwe kati naye can't you build a railway line connecting East and West Africa? Are we that stupid in Africa that we cannot connect one another by rail? And then presidents go with a big entourage every year to the African Union headquarters in Ethiopia to discuss what? Air. Everyone who goes with a plane with an entourage of 200 people, or perfume, or wengoye, or akabiki, kalifuwa, or babichichi, batudde bonna, ne bagendeyo ne balya ne babwegera ne bakomawo African Union Summit. We sat in the African Union Summit and discussed what? We're appointing commissioners. Do you have a commissioner for transport? Because the first modus operandi is communication and transport. Why don't you make it mandatory that since we have a communication barrier, now be brought up that everyone should learn 3 native languages so that we can communicate, or 3 foreign languages so that we have a synchronized education system, at least through communication. You can speak French, you can speak English, and then the moment it's mandatory that for everywhere you go, you must be able to speak French and English and maybe some Spanish and Arabic, 4 languages, then you pick out one native one, Mandika, Swahili, Nabyone Mubiyiga, then we can communicate. Then 2, let's start moving goods. But how? Start with the railway line from the East African coast to Kinshasa. Get an interconnector from Central African Republic to go to Gabon, to go up to West Africa. So that goods can move from Uganda, if manufactured, and you've opened up markets. Today to ship goods from Uganda, shipping ebintu okuva mu Uganda, wokka, okuva wano paka Egypt, weetaaga emyezi 2. So nga ate Uganda to Egypt, by rail, even if it was by water, ve Uganda, gwe South Sudan, yongere Khartoum, nga leero eri wali oba ebintu biri mu Europe, 2 days.
2 days train zeyanditutte ngeri ku mazzi ku Mediterranean ne bibe Italy, meaning ne yalimye ekintu ky'obulungi mu week emu, you can reduce the transport cost by 50%. byobadde olina okulinnyisa ennyonyi n'oyongeza ne cargo n'obitwala ne bituuka. Along that entire railway line wajja kubaawo business, wajja kubaawo shopping centers, buli wanaaziviirako business ejja kufollowing railway line. That is why from Eastern Europe to the end of Europe you can connect by railway. And now China is building a railway line to create the Great Silk Road. A days in the railway line eve mu China eite Russia. China connecting the railway line negende Iran. Ne African Union bonna abasajja bakulu batuula ne bajja ab'ebirevu ebyeru, ab'envi mitwe, abaaki bonna ne bava eri ne title zaabwe ne babakubira ennyimba z'eggwanga. Your Excellency President of Congo Brazzaville, ennyimba z'eggwanga we ziggwerako 52 first day eya African Union baba bakuba nnyimba za ggwanga zokka kubanga amawanga mangi. Because we have many countries. The first day of the meeting of African heads of state at the African Union is playing national anthems. Why? Because you basically need 5 minutes per anthem, 3 to 5 minutes, times 52. Then introducing their congregation. Hey, the President of the Republic of Nigeria, with a delegation of 600 people. But we cannot have a train from Nigeria to Ghana, from Ghana to Ivory Coast, from Ivory Coast to Togo, or even through Togo. Togo is a very small nation. Then to Central Africa. Then we can trade. Because if I can get my goods by rail to as far as Ghana, meaning I can export through Ghana. From Ghana to the US, it's very close. By water. Even to South America. The only people that are trying to wake up, South Africa, Southern Africa, the Lupito Corridor. Lupito Corridor following the trail of copper from Congo to Zambia to Namibia. That's the Lupito. And South Africa now must understand that you're playing a very dangerous game. Congo was exporting all and making mainly imports of all its copper and some other equipment through your ports of Durban. You're very silly to talk about Congolese taking your jobs. Congo was exporting its entire copper cache, all minerals from Southern Africa, including landlocked Zimbabwe and Zambia, we are going through your ports. Now, there are 2 countries that are going to find evasive losses. One will be South Africa. Its ports will collapse. Why? Angola has opened up its ports and it's building a refinery of oil and gas. 2, Namibia is very aggressive with a very wonderful lady president that is pushing an agenda of having 0 loans for her country. Amazing lady. Big up the president of Namibia. You're very visionary. She's getting mines, every mine that is collapsing, ajiguza banansi and funding citizens to go and own these mines. Now, I've not seen an amazing lady like this one. Free university education, huge chunks of land, encouraging as many African people to come in. She's made visa entry free for all African nations. Big up president of Namibia. You're one of the shining stars that we have. Namibia has the following. It has uranium, it has copper, it has gold, it has every kind of mineral that you've dreamt about. It has the hugest reserves of uranium nearly in the entire world. I've not said in the entire world, but near. Huge reserves of
copper, massive. And I'm talking of a country that has a population of less than 3 million people. Thank you, anyone from Namibia. Yes. Anyone from Namibia, I'm really happy with you. Of course, thank you. We are looking forward to come and working with you. It has a seashore at the ports of Windhoek. You know? So now I come to appreciate the history, why the Germans were so targeted. It has huge exposures of oil and gas at the shores. So Namibia is a country that is huge with a vast desert, the Namib-Kalahari Desert, but also with vast land that is also arable, but with a huge potential, with a great leader. So if Africa could tap into the potential of our sister countries so that we work together, that means on average Namibia imports dairy products because of the huge amount of sunshine that it has. It imports food because of the desert. So there is a lot that we can provide here from the tropics going down southern. There will be demand for power, for factories. We have excess water here in the north and in the central, mainly the central region near the equator. We have enough water, Uganda, Kenya, Tanzania, DRC. Meaning we also have that rare commodity that the world is going to fight for. When you hear the Gulf countries and the Persian countries fighting, it's basically they are fighting for water. You saw how they were protecting the desalination plants. Ebimulungula amazzi ogajjamu omunnyo basobole okuganywa. Nali wano ne mbagamba nti we only need to do one thing. They give us a pipeline for crude oil, over for refined oil at their same price. We give them a pipeline for water. Saudi Arabia sent they're spending for desalination. You only have to move a pipeline the Nile Basin countries. And how do you move it? You move it from Uganda via Kenya, Ethiopia, Eritrea, and via the Red Sea. Yemen will have, Saudi Arabia will have, and you extend the pipeline, and all those will be your client states in the entire Gulf. So in return, you get subsidized petroleum prices of petrol and cheap gas, which would come to you. Probably, if now the cost of gas is 6,000 shillings, it would probably go down to 2,000 or 1,500 shillings. How much does it save you on your balance of trade? Then the rest, you recoup and then reinvest. Plant more trees, get more water, and export more water. So it's not easy for an ordinary brain to understand what we normally tell them, because for them is argument. It's argument. I want to argue, and I want to argue, and I want to argue. But what are you arguing over? What are you arguing over? What are you arguing over? So I think we are asking for so much when we need so little. What gives us what creates conflict around humanity are things we don't desire a lot. They are not the necessities. They are the extras. Nti oli obuzibu bwavudde ku kiti obuzibu kwe bavudde nti oli bamuscratchingidde Range Rover. Bwe bamuscratchingidde Range Rover n'akuba oli essasi. But human life and the Range Rover are greed for power that you cannot have for long. You cannot have it for eternity. It will have to go because generations have lived their generation after the other.
So ebitwawula bitono nnyo as human society and mainly in Black Africa. We must stop bickering based on religion. You view Lopez and you say, oh, you're Catholic. What's wrong with it? What does his Catholic have to do with me? If I want to say doctor, if he's called Dr. David and I need to say doctor. Whether he's Jewish or Catholic or atheist, all I want to see is a doctor. That is it. People in the world want to see services being done. Not your identity. Politics of identity. Netusigalawo nga kyekitukayanya, who do you identify as? So what? If I don't identify with you, then what? Why don't you look at the beauty that I have within you? Hold it. I believe we can do a lot if we yes. We should look at the United States of Africa, bigger than us. But these small piecemeals, we are always going to be in wars. Wars one after the other. Wars. Everyone is liberating his nation. And that's where you want you, because you become client states for their arms. So every African country is rearming. They are rearming themselves against what? Defense budget. Do you have real external challenges? All countries are rearming themselves against their own citizens. It's basically government buying arms to fight and kill their own people. Because the threat is not huge. I don't dream of someone saying, no, now tomorrow Mozambique plans to invade Uganda. And the reverse is true. What defense can Uganda put up if a force like NATO has decided to come for Uganda? Zero. Nothing. Because the other ones come in a group. That's how they defeated Gaddafi. And you could not respond as Africa in a group because you're decimated. Hold it. Kale kantandika bayita mubuuzeeyo ku bibuuzo. Please be brief. You ask a wetugenda si wangu. Now, Honorable Shirabotia, like in 5 years, where can you predict, can you make your projections in 5 years? Wetunavera with this AI. Because in Daba, everything's changing at a high rate. If it is not, because you see, there is a problem. We have a capitalistic world. Kati abasajja nga Elon Musk, they are too greedy for money. Yayagala sente. And you see, when the capitalistic society of multinationals, as a corporations, start controlling politicians by the use of money, and they determine who becomes president of different countries, then we've lost it all. Because then you're serving them. You must serve their interests. It's like what you can call the dark world. Abantu gye batamanyi eri eyo. Nti they come, they install a politician, they go through them, ne babakolera bye mwagadde ne bye mutayagadde. Yeah, true. So, at the end of the day, there is no control. You're all servants to companies like BlackRock, to companies like Zonanga, Starlink, to this. That is why there is a bitter fight between China and America. China yegamba nze alina okwekolera naye bonna olowooza si balungi bonna gye tuli kuba buli omu kyateesa ani asookayo munne ku AI. The first one who beats the AI race erimu bino wammanga. The infrastructure of AI. Yeah. AI etambulira ku ki basebo ne banyaba bampuliriza. Every electronic equipment enafuluma etambulira ku power. Already China controls 30% of the world's power, energy. Because if you're to produce a robot, there must be industrialization. Number two, the world's minerals.
mulimu bino byammanga iron ore, Yeah. aluminium, copper, as a conductor of electricity. Yeah. Yes. Cobalt, lithium, manganese, mercury, mompulira, and the rare earth minerals. Then of course silica sand. Yeah. Kakati bino byebakozesa okukola bino wammanga. Ezo chips ezikola processors zemulaba. Essimu bw'ogisumulula oba computer munda muyo mulimu chips. Okwo kwe kutambulira obwongo, the brain of the computer. And the So mother. everything we hold, even including, do you know everything called smart? Yes. Everything called smart is run on a computer motherboard behind it, with the ability for power to be installed so that it communicates directly to you. Kakati edda tewalina remote eno ng'ogenda ku bi-TV byaffe biri n'onyoola era n'essimu njagala ngireetera abaana. Omanyi abaana abato kati tebalabanga na ku ssimu eri. Bwe babaayo abalina bino essimu bya kanyoole, jangu mu inbox yange okindeetere nja kiggulako. Mundeetereyo ku bisimu ebikadde, bireediyo ebikadde, bi-TV ebikadde, paasi z'amanda. Mbeegayiridde kambawo ennamba y'essimu. Bw'oba obirina mbigula. Efunayo omuntu omu andi okumpi nkikuwe wano.